Selam dostlar. Bugün тамақ жеуге bir жерге тоқтадым. Атпен саяхат жалғасуда. Hi my friends, it's like 28 days maybe or 30 days of horse traveling with horse, backpacking with horse. So I stopped somewhere to in small village to eat something, and I have some issues. Bir жерге тоқтап, Сарқандқа сол жерде тамақ жеуге. So village called Sarkand. Сол жерге тамақ жеуге тоқтағам. Bir жағынан аяқ киім етігім бұзылып, соны тігіп жатырмын. I have some issues. This issue is my shoe was broken, so I'm sewing my shoe. This was actually very nice shoe. Аяқ киім тігіп жатырмын. Су өтіп біраз шаршатты. Сол кей кезде осындай жағдайларым біраз жолды ұстайды. Sometimes it will stop from the traveling, but it's okay. It's part of journey. So мына жері арт жағы әсіресе теріс қалың. So it's most difficult part. It's like a very strong leather. It's very difficult to chew. Осы жерде қазір тыға алмай жатырмын. Міне өтті. Енді келесі мына басқа иненің басын ауыстыру керек. Мынандай. Осымен шыптарды аламыз. Second tool to take out some. See. So I'll show it. So you stick with the holes which I made with this tool. Мына құралмен істеген мынандай инемен тесіктерге екінші құралмен сол жерге тығамыз да қайтадан. Take like this and hang it, pull it, like this. And next, this part you put it through, and осылай өткізіп, сосын мына ішіндегі жіпті тартамыз. We pull, and it will be like that. Осылай жалғастыра береміз. Міне бұлай айналып, бұлай тігіп шығу керек. We will continue like this, and we have to finish until here because I put here some glue. It's hold it, but this part I have not enough glue. Yeah, so after that we continue our journey. Содан кейін саяхат жалғастырамыз. Бүгін Сарқандтамыз. Yeah, лайкты басып, please like, subscribe, подписаться басып, видеоны таратып жіберіңіздер чаттарға. Арғымақ демалып жатыр. My horse is resting, eating some grass, enjoying. Thank you guys.